Welcome everyone to another wonderful lesson with your favorite English Aasan. So yesterday I made a post on the Facebook on the subject of phrasal verb, but unfortunately some of the students who had seen the post have written to me asking to do that vocabulary lesson as video so that they can understand it better. So I made some arrangements to make it a video just like this, and if there is any shortcomings in the technical side, I'll make it. So anyway, so this is going to be English Aasan's Oxford Dictionary. So what I'm going to do is இப்போ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியிலிருந்து நான் சில சொல்லுகளை பிக்கப் பண்ணி அந்த சொல்லுகளை உங்களுக்கு இதில் படிப்பிக்க போகிறேன். I'm not going to teach as it is mentioned completely on Oxford Dictionary. That is too much of explanation. ஸோ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி இருக்கிறது அப்படி உங்களுக்கு படிப்பிச்சா அது கூடுதலாக இருக்கும். என்னென்னு சொன்னால் அதில் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லியிருப்பாங்க வேர்டை பற்றின. இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படாது. ஈவன் ஃபார் டீச்சர்ஸ் தே டோன்ட் ரீட் ஆல் ஆஃப் தெம். தே ரீட் ஓன்லி வாட் தே நீட் அட் த டைம், பட் they try to learn from the dictionary, right? அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால், இப்போ ஸ்டார்ட்டுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன matters as a beginners or intermediate students or advanced students, உங்களுக்கு from the beginners to the advanced students, what would be the best information from the dictionary are collected separately and taught in this serial video. It's going to be a series of English vocabulary teaching. Okay, so English Aasan's Oxford Dictionary, that's going to be EAOD, and that there will be a serial number on each of the video. So today's video is the first one to go, and today I have selected a word to teach you is give up. Abandon. Right, abandon, that is the pronunciation of the word. So that's how we should pronounce the word abandon. Right, this is இப்போ நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்குள்ள இப்படி வரும். பட் when you get used to pronounce it, when you get familiar with this word, that will be easier for you. Right, abandon அப்படி என்று சொன்னால் that has some particular meanings. நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்கக்குள்ள எப்படி படிப்பிக்கிறேன்னு சொன்னால், அந்த குறிப்பிட்ட சொல்லுக்கு என்னென்ன யூசேஜ், அந்த யூசேஜை நான் தனி எடுக்கிறேன். உதாரணமாக abandon somebody அப்படின்னு சொன்னால் என்ன, அதில் நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறது. abandon something, அதை நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறது. abandon somebody to something. right, so ஃபஸ்ட்டுக்கு abandon somebody, இது என்னண்டு பார்க்குறோம். அது பிறகு abandon something, அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அது பிறகு abandon somebody to something, அதுக்கு பிறகு abandon something to somebody or something, அதுக்கு பிறகு abandon yourself to something. These are 5 important different topics of usage. அப்போ நாங்கள் இந்த 5 யூசேஜும் எப்படி வரும், அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பார்க்குறோம். ஸோ some majority of the examples are collected from renowned dictionaries like Oxford, Cambridge and so on. அப்போ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸும் வந்துட்டு அங்கேருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்தும் கேம்பிரிட்ஜிலிருந்தும். ரைட், இப்போ abandon அப்படின்னு சொன்னால் டு லீவ் somebody அல்லது சம்திங் எஸ்பெஷலி யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள், அது இல்லை. பட் abandonங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் டு லீவ் somebody ஓ something. இப்போ அப்படியோ கைவிடுறது. ரைட், இப்போ கைவிடுறது தமிழில் என்னென்னு சொன்னால் கைவிடுதல். ரைட், இப்போ abandon somebody இதை நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறது? இப்போ வேர்ட்ஸ்களை நாங்கள் பாவிக்கக்குள்ளையும் அதை சரியான முறையில் பாவிக்கணும். இப்போ abandonங்கிற சொல்ல நாங்கள் பிழையாவெல்லாம் பாவிக்கலாது. ஐ abandoned, இப்போ somebody தான் வரணும் அதுக்கு பின்னால். அதே மாதிரி சம்திங் வரணும். அதே மாதிரி somebody to something. I abandoned you for my studies அப்படின்னு சொல்லலாது. இப்போ நான் உன்னை கைவிடுறேன் என்ற படிப்புக்காக அப்படின்னு சொல்லலாது. இல்லாட்டி ஐ abandon this lesson இல்லாட்டி this item or thing for that matter அப்படின்னு சொல்லலாது. ஸோ abandonக்கு பின்னால் for வரையலாது. அப்போ abandonக்கு பின்னால் to தான் வரணும். ரைட், அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களையெல்லாம் நாங்கள் இதில் படிக்கிறோம். abandon somebody to something, abandon something to somebody அல்லது something, abandon yourself to something அப்படின்னு சொல்லி வர்றது. ரைட், இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் abandon something அப்படின்னு சொன்னால் என்ன. abandon something ஒரு குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை கைவிடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன. she abandoned her baby, அவட பிள்ளையை கைவிட்டா அப்படி சொல்லுது. அப்போ கைவிடுதல் abandon somebody. இந்த her babyங்கிறது தான் somebody. அப்போ she abandoned somebody, அந்த somebodyன்றது என்ன இங்கே her baby. people often simply abandon their pets when they go abroad. அப்போ ஆக்கள் abandon something அல்லாட்டி somebody என்கிறது இங்கே their pets. இப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வெளிநாட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு அவங்களோட பெட்ஸை சிம்பிளாக கைவிட்டுடுறாங்க. The country abandoned its political leaders after the war. அப்போ யுத்தம் நடந்ததுக்கு பிறகு அவங்களோட அரசியல் தலைவர்களை அந்த நாடு என்ன செஞ்சது கைவிட்டுட்டு. abandoned its political leaders after the war. abandon something abandon something அப்படின்னு சொன்னால் stop doing something especially before it's finished, or to stop having something. இப்போ abandon somethingை நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் எப்போன்னு சொன்னால் before it finished அல்லது before நாங்கள் அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்லது முடிக்கிறதுக்கு முன்னால். ஸோ ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் செய்ய எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்லது ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் கைவிடுறது தான் சம்திங்கை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். abandon somethingங்கிறத நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். they abandoned the match because of rain. அதாவது இங்கே மேட்ச் முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே அதை கைவிட்டுட்டாங்க because of rain. so they abandoned the match because of rain. right, she abandoned hope of any reconciliation. she abandoned hope of any reconciliation. இந்த hope of என்றது something, இதான் வந்துட்டு something. she abandoned something என்றது hope of any reconciliation. அதாவது உடன்படிக்கைகளுக்கு வரது குறிய நம்பிக்கை அவ இழந்துட்டா, கைவிட்டுட்டா நம்பிக்கையை. she had to abandon any further attempt at negotiation. அப்போ மேலதிகமான பேச்சுவார்த்தைகளுக்குரிய முயற்சிகள் அவ கைவிட்டுட்டா. attempt at negotiation.
right. அதே போல் by 1930 he had abandoned his Marxist principles. His Marxist principles. அவருடைய மார்க்சிஸ்ட் பிரின்சிபிள்ஸை அவர் 1930ஸ்லேயே கைவிட்டுட்டார். இப்போ அவர் அந்த பிரின்சிபிள்ஸில் இல்லை. ஸோ சம்திங் முடிகிறதுக்கு முன்னால் அல்லது தொடங்குறதுக்கு முன்னால் கைவிடுறதை நாங்கள் abandon somethingன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Snow forced many drivers to abandon their vehicles. அப்போ டிரைவர்ஸ் இடையில் போன டிரைவர்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்கிறாங்க, வாகனங்களை வழியில் நிப்பாட்டிட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ ஸ்னவ் அதாவது பனித்தூறல் forced many drivers to abandon their vehicles. அப்போ அவங்க வெஹிக்கிளில் இடையில் நிப்பாட்டிட்டு நிற்க வச்சுட்டுது பனித்தூறல். So it's also before they end their journey or before they reach their destination. He gave the order to abandon ship. So இங்கே வந்துட்டு he gave the order to abandon ship. So abandon something, ship என்றது something here. இங்கே வந்துட்டு ship என்றது something. So to leave the ship because it was sinking. அப்போ இது வந்துட்டு தாண்டிட்டு போகுது, ஷிப் வந்துட்டு தாண்டிட்டு போகுதுங்கிறதால அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, கைவிட சொல்கிறாங்க. Abandon somebody to something. She abandoned her bad friends to the betterment of her life. So abandon somebody other than bad friends to something, to the something என்றது the betterment of her life. So she abandoned her bad friends to the betterment of her life. So abandon something to somebody அல்லது something. They had abandoned their lands. They had abandoned their lands to the invading force. அப்போ படையெடுத்து வர அந்த படைகளுக்கு அவங்களோட இடங்களை கைவிட வேண்டி வந்தது. ஸோ abandon something to somebody. இப்போ இங்கே சம்திங்ன்றது லேண்ட், somebody என்றது invading forces. Right. Abandon yourself to something. Literary, இது வந்துட்டு அந்த இலக்கியம் சம்பந்தமானது, இலக்கியம் சம்பந்த விஷயங்கள் தான் கூடுதலாக பாவிப்பாங்க இது. To feel an emotion so strongly that you can feel nothing else. என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உங்களையே நீங்கள் கைவிடுற மாதிரி. ஸோ abandon yourself to something. சில விஷயங்கள் நடந்தால் அதால் உங்களையே நீங்கள் கைவிடுறது. ஸோ he abandoned himself to despair. To despair. So he abandoned himself to despair. Despairன்றது வந்து loss of hope அல்லாட்டி hope இழக்கிறது. Despair நம்பிக்கையை இழக்கிறது. So he abandoned himself to despair. நம்பிக்கையை இழந்து அவரே கைவிட்டுட்டார் எல்லாத்தையும் அப்படிங்கிற மாதிரி. He abandoned himself to attempt the exam. இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறத அவரே கைவிட்டுட்டார். அப்போ அந்த மாதிரி. ஸோ இதான் எங்களுடைய abandon டாபிக் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் எங்களுக்கு எழுதலாம். And if you have any comments also, just drop us a remark on this, and my WhatsApp number is also given in here. You can contact me on my WhatsApp as well. And that's all for today, and see you with another English Aasan's Oxford Dictionary EAOD lesson. Thank you very much.